Nageenyi kun hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu jecha ani beekidha Marvel Wise Tubiirraa amma kana isinii qabadhee dhufe Geography Part 4 New Curriculum Grade 12 Unit 1 isaa Part 4 isaati Mojar Geological Process kan jedhu jechuudha. Isa kana wajjin ilaallaa jechuudha. The Earth is dynamic planet. Egaa Earthiin keenya yookaan dacheen nuti irra jirru dynamicidha yoo jennu yeroodhaa yerootti kan change taatu kan jijjiiramtu bifa ishee kan jijjiirtudha jechuudha. Geological process occurred constantly, some of them going on invisible for us, while others causing a great damage. Egaa geological processiin jijjiiramni kun constantly yeroodhaa yerootti kan occurred ta'u kan inni mul'atu. Inni kun immoo nuuf yeroo tokko hin mul'atu nagarru ija keenya jijjiirama dachee irratti mul'achaa jiru inni agarru. Inni kun immoo maali gochuu danda'a? Miidhaa guddaa yookaan damage guddaa qunnamsiisuu yookaan immoo argamsiisuu danda'a jechuudha. The term geological process describe the natural factors that shape the physical makeup of our planet. Egaa geological process kan jedhu kun hiikni isaa maalidha? Physically qaama keenya planetii keenya yookaan erzii kana dachee nuti irra jiraannu kana kan maal godhu shape ishee kan jijjiiruu jechuudha. Isa kana maali kan godhu? Natural force that shape the physical makeup of our planetii kana naturally change kan godhu jechuudha. Maaliin geological process kan jedhamu kun. Plate tectonic, erosion, chemical weathering and sedimentation are example of forces that significantly affect the earth surface and account for this major force. Egaa plate tectoniciin akkasumas platein iddootti move ta'uun erosion yookaan haramni biyyee yookaan haramni chemical weathering yookaan immoo haramni keemikaalaa sedimentation yookaan immoo daakamuun wantoota tokko kun example maaliti? Example jijjiirama dachee keenya irratti mul'ataa jirudha jechuudha. The geologist process closely studied by geologists and earth scientists too. Amma geological process kan jedhamu kun kan inni qo'atamu maalidhaani? Geologistootaa fi waa'ee saayinsii dachee warra qo'ataniin kan inni qo'atamu. Inni kun immoo maal gochuudhaaf? Improve the understanding of the planet history jechuun haala seenaa planetii teenya yookaan dachee teenya kana hubannoo keenya maal gochuudhaaf cimsuudhaaf nu gargaaruudhaaf kan isaan qo'atanii. Help to locate useful resources such as metal or iddoo immoo resourcein nama fayyadu yookaan kan akka warqii, kuusaan metaalota oorii yookaan kuusaan metaalota sibiilaa iddoo jiru sana akka beennu nu gargaaraa jechuudha. As the prediction of potential destructive events such as earthquake, tsunami and volcano eruption. Inni biroo kan inni nu gargaaruuf immoo akka nuti tilmaamnuuf echatti disastariin tokko kan akka wallannaan lafaa kan akka tsunami jechuun immoo rooba bombileettii guddaa kan of keessaa qabu jechuudha. Volcano eruption yookaan immoo isa volcano echatti mudate kan jedhu predict akka goonuu fi geologistoonni fi scientistoonni maali qo'atu? Waa'ee geological process qo'atu jechuudha. Some of geological process bring about change in the surface of the earth. Egaa processing geologically kunniin baay'een isaanii muraasni isaanii maalidha kan isaan godhanii dachee irra dacheeti kan isaan jijjiiran jechuudha. The forces that bring about change on earth surface are divided into two. Egaa warri dachee jijjiiran kun dachee yookaan teessuma lafaa jijjiiran kun bakka lamatti kan isaan qoodamanii endogenic force fi exogenic force dha. Endogenic jechuun internal force, exogenic force immoo external force dha. Endogenic kan jennu kun keessa lafaa kan jijjiiranidha. Exogenic kan jennu kun immoo ala lafaa kan jijjiiranidha jechuudha. The force which derive their strength from the earth external or originated within the earth and was called exogenic force or external force. Amma qaamoleen strength yookaan humnoonni qaama alaa yookaan immoo originated gochuudhaan irra gubbaa lafaa qara atmosferii xaanu kana kan jijjiiran isaan kunniin maali jedhamu? Isaan exogenic force yookiin external force jedhamu. Warra gubbaati kunniin warra gubbaa lafaa yookaan external ishee gara alaatti kan jiru kana dachee kan maal godhanii kan jijjiiranii jechuudha. The endogenic force also called internal force as used to describe pressure that originate inside the earth. Kanaafu endogenic force kanneen jedhaman immoo endogenic force kanneen jedhaman isaan internal force qaama keessa lafa. Amma jijjiiramni kun bakka gurguddaa lamatti qoonna. Endogenic kan jedhamu, exogenic kan jedhamu, endogenic kan jedhamudha. Endogenic kun inside isaa irratti pressure keessa lafaa jijjiirudha. Exogenic kan jedhamu immoo inni kun immoo maalidha? Qaama alasaa kan jijjiiranii jechuudha. Jalqaba irratti internal endogenic
force kan jedhu haalaallu isa keessa lafaa jijjiiran humnoota keessa lafaa jijjiiran. When you go from home to your school or another area you find a lot of up and down. Egaa gaafa amma mana keenya kaanii gara mana barumsaa keenyatti deemnu maal argina? Bu'ee ba'uu lafaa yookaan ol ka'uu lafaa fi daawwan ta'uu lafaa sarfeesii baay'ee argina. Kun akkamitti uumame, akkamitti ta'e kan jedhu kun immoo isa kana kan laallu jechuudha. Internal forces are force that come from the inside of the. Kanaafuu internal force kan jedhaman humna keessa lafaatii ol ba'anidha. Humna keessa lafaatitti maali ta'anii foormi ta'anii keessa lafaatii dhufanidha. Kun humna keessa lafaa ta'anii irra lafaa jijjiiruu danda'u. These force create regularity of or unevenness on the face of the surface. Kun immoo maali dhuumu lafa regularity tokko irregular gochuudhaan even kan ta'e tokko immoo uneven gochuudhaan akka inni jajallatuu fi yookaan immoo akka bu'aa bahii qabaatuu fi irregular jechuun lafa baranni tokko jijjiiramaa akka inni deemu fakkeenyaaf laggeen akka inni babal'achaa deemu Wanti volkaanoo akka jiraatu iddoo baranni tokko haala baratamaa sanarra irregular nutti taasisuudhaan uumuu jechuudhaaf irra lafaa. They form up and down on the crust of the earth by the breaking, bending or folding the rock. Amma mi'a kanatti halaalu yoo lafa keessa lafaatii baanii humnoonni keessa lafaa kun maanii godhu up and down godhu laficha up and down gochu ol baasuu fi gabbuusuudhaan erzii crustii gara gubbaatti baaqana isa gubbaa kana maalii godhu break gochu kukkutuudhaan yookaan caccabsuudhaan beendi gochuun ofii or fooldi gochuun walitti siisanii walitti bifa kanaan walitti kan dhiiban ta'e inni kun maal jedhama bendingoonni folding jedhama break kan jedhamu caccabsuudhaan maalii uumuu bifa biroo yookaan immoo jijjiirama biroo ol ka'uu fi gadi bu'uu yookaan kan akka sululaa kan akka gaaraa uumuu danda'u jechuudha irra lafaa irratti. Qaamoleen kunniin immoo kan akkamiiti isaan kunniin folding kan jennuun faulting kan jennuun earthquake fi volcano eruption kan jedhaman kunniin paartii maaliiti internal force of erzi kan jennuun jechuudha qaamolee keessa lafaa jijjiiranidha jechuudha. Isaan keessaa tokko folding. Folding occurred when two rock layers are pushed by earth movement side away. Egaa qaamoleen lama folding jechuudhaa fi qaamoleen lama bifa akkanaatiin yoo walitti kan isaan push away gochuudhaan saayidii garaagaraatirraa walitti move kan ta'an yoo ta'edha. Yeroo tokko tokko directionii tokko ta'uu danda'u. Yeroo tokko tokko immoo from two directionii ta'uu danda'u. Olli dhiibbaan kun jechuudha. Gaafa kana two directionii kun maal gochuudhaan push ol gochuudhaan compressed ta'ee walitti dhufuudhaan maali godhaa fold godha jechuudha. Yeroo kana up godhu bend up gochuudhaan akkana jechuudha. Akka kana gochuudhaan bifa kanaan lafa anticline jennu up fold uumuu danda'u jechuudha isaan kunniin. Those which been down from downward arc and cycling. Amma yeroo akkana ta'u kun maal jennaani qaamolee lama foldiitu jira jechuudha. Inni kun maal inni arcii inni kun arciidhama. Arciidha. Arciin isaa kana yookaan inni kun limpii jedhama. Limpii jedhama. Axisiidha isheen tuni axis of limpidha. Isheen tun immoo maal jedhamti qaamna kana gadi bu'aa deemu kanatu cycling jedhama. Inni gubbaatti argamu kun immoo maal jedhama inni gadi jalaa kun cyclinoo jedhamu inni kun anticline jedhama jechuudha. Bifa kanaan amma foldii anticline and cycline kan jedhamu. Inni kun limpidha. Inni cinaa kun nutti argamu kun limpidha. Inni kunniin jechuudha. Inni kun immoo axis planeidha. Axis planeidha. Inni kun immoo akkana kan kiicha gadi bu'ee jiru kun maal jedhanii cycline'a. Inni gubbaatti akkanatti ol ba'ee akkanatti yookaan gubbaarra gara oliitiin akkanatti ol ba'ee as gubbaan kunin anticlineidha. Inni jalaan akkatti dhufu kun immoo cycline'a jechuudha. Inni cinaatti lamaanitti argamu kun limpii jedhamee waamamu. Inni jidduu isaaniitti argamu kun axis planee jedhama. Egaa erga kana ta'een booddee bifa garagaraati kan inni qabu symmetrical anticline, asymmetrical anticline, overturn anticline kan jedhan isa kana tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf if the composition contains then simple fold are changing into asymmetrical fold, overfold and overthrust folded. Egaa simple foldii kan jedhamu jira. Simple folding kun garamitti jijjiirama humna compressional forcetiin gara asymmetrical foldii yookaan immoo overfoldii yookaan overthrust foldii. Maal jechuudha kunniin asymmetrical foldii kan jennuuni limpiin tokko limpii kaanirra steppiin isaa maal yoo ta'e steep yoo ta'edha yookaan xiqqoo kan cimu yoo ta'e ilaalama limpiin isa kana miti akkana ta'e limpiin akkana jira miti inni tokko steeper kan jennu kun steep yoo jenne inni kun xiqqoo ishee kana akkana kan jallatu yoo ta'e baay'ee kan steep ta'uu ta'e maal jedhama asymmetrical fold tokko tokkorra caala jechuun limpiin isa tokko tokkorra kan haala qajeelina isaanii tokko kan jira kan caalu yoo ta'e overfold kan jedhamu immoo one limp is pushed over the other limp limpiin tokko tokkorra ciise fakkeenya mee asitti deebinee ilaalu laala.
Limpiin inni tokko amma duratti kan asymmetrical jennu kun tokko irra yoo maali jenne ni raamti steep ta'e jenneera. Gin overfold kan jennu immoo inni tokko irratti push yoo ta'e tokko irra kan ciisaa deemu ta'e. Overthrust fold jechuun immoo pressure isa tokko irra kan caalu ta'e jechuun ulfaatinni isa tokko irra kan caalu ta'e fraasketi tokko irratti immoo xiqqoo ishee kan jal'ina uumu ta'e fold kan ta'u ta'e limpiin isa kaan immoo kaan maal kan godhu ta'e push kan ta'e yoo ta'e tokko kan dhiibu yoo ta'e jechuudha. Egaa kun fooldiraa maawunteenii garaagaraatu ijaarama. Type of fold mountain kan jedhaman tura. Isaan kunniin the fold mountain of world are going group into two. Isaan folding humnoonni foldii kanneen jedhaman bakka gurguddoo lamatti kan isaan qoodamanii young fold mountain, old fold mountain jedhamu. Young fold mountain kan jedhamanii dheerinaan warra old fold mountain kanarra hin caalu kaaraakterisii isaanii sababni isaa kunniin baay'ee eroojid kanneen ta'anidha. Kunniin immoo alpine mountain keessatti kanneen ramadaman youngiin kunniin jechuudha. How can we classify fold mountain into category? During the last 400 million years, there have been three main mountain building period. Egaa jaarraa bara waggaa miiliyoona 400 dura mountain building bakka gurguddoo meeqatti qoodamu sadiitti qoodamu ture. Tokko the period experience mountain building process known as Orogenic jedhama. Egaa yeroon mountainiin yookaan immoo mountainiin itti ijaaramuudhaan beekamu maal jedhama? Processiin isaa sun processiin mountainiin ittiin ijaaramu maal jedhama? Orogenic jedhama. Fold mountain formed during the first and the second mountain building period are known as old fold mountain. Egaa fold mountain keessaa gizee paartii isa jalqabaa fi paartii lammaffaa irratti kanneen uumaman processii jalqabaatiif lammaffaa irratti kan uumamani old fold mountain jedhamu. Kanaafuu old fold mountain kun maal keessa ramadamu? Orogenic keessatti ramadamu. The last amma sadiitti qoodama jennee tokkoffaa fi lammaffaa maal jalatti? Old fold jalatti yoo ramadaman the last and the recent known as alpine origin jedhamu. Isaan immoo uuma kanarra oomishaman yookaan uuma kanarra processii uuma kanaatiraan ijaaraman isaan alpine origins jedhamu. Isaan kunniin eenyuraree young mountain. Fold mountain belong to this period include Andes, Rocky, Alpes, Himalaya, Atlas, Australian Alps. Egaa warri alpine origins jedhaman yookaan warri young mountain jedhaman eenyudha? Andes, Rocky, Alpes, Himalaya, Atlas fi Australian Alps jechuudha. The called young fold mountain jedhamanitti kan isaan waamaman kunniin. The old fold mountain are the oldest dating waggaa miiliyoona 250 miiliyoona 300 kanneen qabatan isaan kunniin baay'ee oldistidha. Isaan umriidhaan hin dursu jechuudha oldiin kunniin. Indee characters lower height akkuma sila isiniin jedhe dheerinni isaanii baay'ee gaggabaaboodha. Warri kumiin warri oldii maaliif wizard waa'ee ta'eef irraa waa'ee dhiqamee irraa waa'ee caccabaa deemuuf jechuudha. Isaan keessaa Scandinavia, Caledonian mountain, Application mountain, Uras are some example of old mountain. Isaan keessaa kanneen yaadatamuu danda'an eenyu fa'a? Kan akka Scandinavia, Caledonias kan argamu, mountain Application mountain kan jedhamuu fi Uras kan jedhaman kunniin old fold mountain keessaa isaan tokkodha jechuudha. Mee ilaala isaan kunniin amma rocket kan jennu kun maal jenneerra gara baay'ee warri kan fold mountain baay'ina isaaniitiin harki caallisanii garamitti argamu? Gara western partiitti argamu jechuudha. Inni kun yaangidha. Inni kunis yaangidha. Atlas yaangidha. Transberg yaangidha. Australian immoo yaangidha. Urastun oldidha. Apples isaan kunniin immoo tiyyo yaangidha jechuudha. Bifa kanaan kan isaan addaan baasuu dandeechan. Inni kun foldingidha. Faltiin kan jennu immoo foldingii fi faltii jidduutti garaagarummaan jiru. Faltiin crack yookaan immoo tiyyo maal ta'udha? Babbaqaqaa adeemudha jechuudha. As a field crack on earth crust formed by force, tension and combustion. Egaa kan duratti foldingin humna maalitiin? Humna compressionii qofaan jechuun walitti siquu yookaan walitti dhufuu qofaan. Garuu faltingin humna tensioniitiin illee humna compressioniitiin illee uumamuu danda'a jechuudha. Falti occurred in a rock along single line. Egaa inni uumamuu kan danda'u dhagaa single line yookaan caccaba dhagaatirraa uumamuu danda'a. When these happen, rock are displayed either upward and downward. Dhagaan yoo addaan caccabaa deeme yeroo tokko tokko ol ka'aa deema, upward ta'aa deema, tulluu ijaaruu danda'a, downward ta'e immoo bifa sululaa ta'uu danda'a jechuudha. Usually serious fault could develop in a surface of the earth. Inni baay'inaan faltiin kan inni mudatu baay'inaan ejjatti mul'ata? Earth surface irratti mul'ata jechuudha. Faults may be
rapidly parallel to each other. Egaa faltiin kun yeroo tokko tokko maal ta'uu danda'a? Parallel each other ta'uu danda'a jechuudha. Parallel each other. Where parallel fault have occurred, the land between may sink down or may force to move upward. Egaa yeroo tokko tokko faltiin bifa kanaan deemu lafti jidduu isaanii yeroo tokko tokko sink ta'uu danda'a. Gadi bu'ee sulula uumuu danda'a. Upward ta'e immoo block mountain uumuu danda'a jechuudha. Block mountain. This movement of the earth will be result in the formation of falling landform. Landform is sababa faltiitiin uumamu maalidha inni tokko Rift Valley dha. Yoo inni kiraakiin asii fi as addaan deemu. Yeroo tokko tokko immoo kiraakiin ol bahee immoo maalii uumuu danda'a? Block mountain uumuu danda'a. Rift Valley uumuu danda'a. Kunniin lamaan keessiin kunniin lamaan sababii maaltii uumamu? Faltiitiin uumamu jechuudha. Rift Valley they were formed where the land between two faults sink down. Egaa parallel jenneera faltiin tokko gara deemu tokko gara deemu lafti jidduu lamaanitti argamu kun sink yoo ta'e kan inni uumamu kun maalidhama? Riftidha jechuudha. The block on the both side of the valley from plates ama yeroo kana ka maal ta'a? Paartiin isaa lamaan paartiin valley lamaan bilookii uumeetu garri kun gadi siinaatti kana deemu. Kanaafuu isaan keessa fakkeenyi guddaan bifa kanaan uumame Eastern African Rift Valley guddicha Afrikaa jechuudha. Block mountain kan jedhamu immoo yoo amma landin lamaan parallel kunniin lamaan jidduu jiru maali ta'a? Ol ka'a inni immoo. There are formed where the land between two parallel faults are pushed upward. Yeroo keechaa ol dhiibamu humna maalittiin ol dhiibama? Humna ho'aatiin gadi dhiibame inni kunniin lamaan immoo gadi seenaa deemu block mountainidha kan uumamu jechuudha. The block mountain called Horest Mountain jenna jechuun Horest Mountain sababiin jedhamuu fi bifa kooraa yookaan kooraa fardaatti kan inni onnu ta'u waa'ee ta'eef bifa saniif Horest Mountain jedhama. Block Forest Mountain jenna yeroo tokko tokko Block Mountain jenna. Block Horest Mountain isin jedhama. Kophaatti immoo Horest Mountain isin jedhama jechuudha. Inni kun fakkeenya isaa ta'uu kan danda'u Afaan Horest Mountainidha jechuudha. Afaan Horest Mountain bifa kanaan kan inni uumamu. Amma fakkeenyaaf jechi tokko asirra hin jira. Garbed kan jedhamu kun daangaa qarqara kanneen lamaan Rift Valley daangaa san jiran qarqara lamaan kanneen isaadha jechuudha. Rift Valley kan ibsu. Horest Block Mountain immoo mountain sababa parallel lamaan push up gochuudhaan kan inni uumamu jechuudha. Earthquake yaa akkuma beekamu hollannaa lafaati. Hollannaan lafaa kun immoo the suddenly shaking of the ground that occurred when mass of rock change position below earth surface to call an earthquake. Earthquake kirkira lafaati. Kirkira lafaa kun hollachuu lafaa akka tasaa kan sheek ta'uu lafaa akka tasaa ta'uu odoon beekin. Kun immoo sababiin uumamuu maalidha? Agaan tokko rookiin tokko positionii isaa sana maalii yoo godhu dachee keessatti yoo jijjiiru. Positionii agaan dachee keessa jiru iddoo tokko gara iddoo tokko yoo jijjiiru lafti maal taati? Hin kirkirti. Inni sun maalidhama? Earthquake jedhama. Earthquake kun ka positionii jijjiiru dhakaati keessatti ground keessatti yookaan immoo earth surface keessatti yoo jijjiire maalii ta'a? Earthquake jedhama. The shifting of the rock realized great amount of energy sending out shock wave to travel through the rock. Amma yeroo kana dhagaan iddoo isaa yoo gallakkisu kana humna guddaadha yookaan immoo humna guddaa amount guddaa energy guddaa gadi lakkisa. Inni kun immoo gara maalitti? Gara dacheetti maali ta'aa deema? Geejjibamaa deema jechuudha. Shocking kun yookaan immoo vibration qaba, energy qaba. Energy kun maali godhaa deema? Kan inni jijjiiramaa deemu. Inni kun immoo dachee maal godhaa? Hirraasa jechuudha. Shake godha ground shake godha. This shock wave called seismic waves. Ama yeroo humni achi dhagaan iddoo isaatti jijjiiree achi biratti energy uumame. Energy kun immoo tuyyuu wave uumu yookaan immoo tuyyuu dambaliin kun maali jedhama? Dambaliin sababa socho'aa iddooti yookaan immoo uumamu kun maali jedhama? Seismic waves jedhama. Seismic waves kun eenyutu akkas jedhee waama? Warra saayinsii dachee yookaan immoo waa'ee saayinsii dachee warri qo'atan sun seismic waves jedhaniitu shookii lafa keessatti mudatan kirkira lafa keessatti mudatan energy inni uumu sana isa sana seismic waves jedhaniitu kan waamu jechuudha. May be powerful enough to alter the surface, trace up cliff and opening great crack in the ground. Egaa humna guddaa qaba. Dachee keessatti crack babbaqiinsa uumuu danda'a. Cliff jechuun immoo humnoota lafaa daddabsee uumuu danda'a jechuudha. Earthquake occurred most often along geological fault. Amma earthquake kan inni uumamuu danda'u baay'inaan eechatti iddoo geological fault kanneen jedhaman kan akka eechatti faltii fakkeenya faltii kan jennu sun yoo qaamni lama tokko akkana deemu inni tokko akkana kan deemu ta'e qaamolee lama iddoo ol gallakkisan jidduutti baay'ee uumamaa jechuudha. Which are fractures in the rock of earth crust. Earth crustiin bakkee jirutti. Along fault there rock mass opposite side of the thrust straight against each other and sometimes slip causing an earthquake. Egaa earthquake keessatti qaamoleen lama sababii maalitiin kan inni yoonnoo ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo
earthquake jirutti mass opposite sideidhaan along faltii jennee opposite sideidhaan ol harkisu jenneera. Yeroo jidduu kana keessa earthquake yoo uumamu qaamoleen lamaan asiin shaking kan isaan ta'an jechuudha. Slip gochuudha. The Mojar fault line of the world are located in finger of the hook tectonic plate that make up of the crust. Egaa earthquake guddichi earthquake yeroo baay'ee kan inni mudatu Mojar line isaatiin echatti kan inni mudatu yoo jenne gaafan iddoo crustiin plating crustii jirutti plate tectonic crustii qarqara plating jiraamti platii kana daangaa platiiwwanii kanarratti baay'inaan kan inni mudatu jechuudha. Earthquake called temperatures by scientists. Egaa earthquake kana immoo isaan maal jedhanii waamu? Temperatures jedhanii waamu scientifoon. Egaa inni kunis hollannuma lafaati temperatures jedhaniis waamu jechuudha. Occurred almost continuously. Egaa earthquake temperatures jedhanii isaan waaman kun yeroo baay'ee itti fufaadhaan kan inni occurred ta'u kan inni mul'atu. Fortunately, most of them can be detected only by sensitive instrument called seismograph. Gaafa hollannaan lafaa kun mudatu kun meeshaa ittiin isa sana sensitively ittiin measure gochuu dandeenyutu jira. Detectii isaa yookaan dhiibbaa inni geessisuu danda'u. Inni kun immoo seismography jedhama. As scale used from reading it, scale isaa irraa dubbisuudhaaf nu gargaara jechuudha. It called Richard scale. Scale isaa irraa dubbisuudhaaf kan nu gargaaru meeshaan isaa seismography yoo jedhamu. Scale inni ittiin ibsamu immoo Richard scale jedhama. Scale 1 haga 9 kan qabu 0 hanga 9 isa kanaan scale kanatti kan ittiin kan measure goonu Richard scale jedhama. It give reading from 0 jechuun movement hin jiru jechuudha. Extremely immoo baay'ee severelyidha. Uummata fixuu danda'a jedhamee kan waamamu parsantii 9 irra yoo ga'e yookaan Richard scale 9 irra yoo ga'e jechuudha. Richard scale measures the effect on in a logarithm scale. Egaa effect isaa kan inni measure kan ittiin godhu maalidhaani bifa logarithm yookaan logarithm scale dhaan jechuudha kan inni measure godhu. The effect of an earthquake increase significantly from each step up to scale. Amma egaa scale 0 irraa kaanee amma tokkotti yookaan iyyuu increase ta'aati kan inni deemu jechuudha. Maaliin effectiin kirkira lafaa kun 0 tokko 2 wajjin adadanii dabalaa deemuun maaliin illee dabalaa deema effectiin isaatillee dabalaati kan inni deemu jechuudha. Fakkeenyaaf amma bifa kanaan Richest magnitude isaa asii ol haga 9 jenneera 0 haga 9 jenneera asirra yoo ga'e Richestiin 9 irra ga'e jechuun damage guddaa ga'eera jenna. Gaafa kana ka frequency isaa adada dabalaa inni deemuun asii olitti amma haalli inni balleessu isaatis maali taara dabalaati kan inni deemu jechuudha. Dabalaat adeema jechuudha. The kilogram of trillion is unit of energy equal to megajoules, which approximately the amount of energy released in donation of the 1 kilogram. Case of earthquake yaalallu. Most of the worst earthquakes are associated with the change in the shape of the earth outmost shell, particularly the crust. Amma case in earthquake yookaan sababni earthquake maalidha jedhameeti kan inni waamamu baay'ee sodaachisan outermost shell irratti kan inni mudatu. Amma fakkeenya most of earthquake associated with the change of shape. Amma earthquake baay'insaa kan inni wal qabatuun jijjiirama lafarratti yookaan irra lafaati irratti taasisuun baay'ee wal qabata keessattuu crusty baay'ee jijjiiraa jechuudha. The earthquakes are generated by rapid release of strain energy that is stored within the rock of the crust. Egaa humni keessa lafaatti hollannaan lafaa kun generated erga ta'ee dhagaan iddoo isaatii bakkee isaatii bakka tokkotti gadi lakkisu jenne mitire within echatti crusty keessatti dhagaan keessa lafaa keessatti iddoodha dhagaan iddoo galakkisu maali dhuumaa deema humna rapidly strain gochaa deema lafa galakkisa humna galakkisaa deema. Humni kun energiin kun immoo gara maaliitti dhufa gara crusty toluufaa jechuudha. The strongest and the most destructive quakes are associated with the recovery of the crust. Kanaafu which known as fault. Egaa sodaachisaa kan ta'ee fi earthquake yookaan hollannaan lafaa sodaachisaan badii guddaas yookaan destructive guddaas geessisuu danda'u maalidhaan kan inni associated ta'u faultiidhaan jechuudha. Faultiidhaan associated ta'a. Also fault are present into most region of the world. Egaa yaa ta'u malee bakka hundatti miti kan inni argamu. Earthquake are not associated with all of them. Earthquakeenis immoo hollannaan lafaas immoo faultiin bakka jiru hundatti jira jechuu keenya miti garuu bakka faultiin jirutti kan jiru maalidhaan baay'ee ulfaataadha. Faultiin jechuun immoo qaamolee lama opposite direction yookaan deemanii jechuudha. Egaa shock waves duratti maal jenne energy keessa lafaatitti dhagaan iddoodhaa yoo gadi lakkisu energiin uumamaa energy sun shock waves jedhamee jenneerra mitire. The shifting rock in earthquake case shock wave called seismic waves. Egaa
dhagaan earthquake keessatti iddoo gallakkisuun yookaan iddoo gallakkisu sun humna dhuubaa shiftii dhuumaa sababa maaliitiif ta'a? Shock wave. Shock wave kun immoo maal jedhameeti kan inni waamamu? Seismic wave jedhama. To spread through the rock all direction. Inni kun immoo garamitti babal'ata? Dhagaalee hunda keessatti gara directionii hundaatti iyyuu dambaliin kun maal ta'a deema? Babal'achaati kan inni deemu. A great earthquake shock may be felt people thousands of mile or kilogram away from center. Egaa earthquake kun baay'ee hammaataa taanaan uummata naannoo sana jiru uummata kumaatamaan lakkaa'u maalii gochuu danda'a? Bira ga'uu danda'a jechuudha. Seentarii irraa ka'ee maayila baay'ee waa'ee deemuuf uummata baay'eedhaaf sodaa ta'uu danda'a jechuudha shocking kun. Seismography can pick up the wave on the other side of the world. Kanaafuu seismography kun immoo maalii gochuu danda'a? Pick up wave kana immoo akka addaan baafnu ejjeta akka ta'an addaan akka baafnu nu gargaara jechuudha. There are two broad class of seismic wave. Seismic wave kun yookaan bakka gurguddaa lamatti kan inni qoqqoodamu. Wavein keessa lafaatii ka'e kun tokkoffaa body wave, surface wave isa jennuun jechuudha. Bakkee lamatti kan isaan qoodamanii. Body wave travel within the body of the earth. Egaa body wave kan jedhamu kun immoo qaama lafaa keessatti kan maal ta'u? Kan geejjibamu jechuudha. Qaama lafaa keessatti kan geejjibamutu maal jedhama? Body wave jedhama. Body wave kan jedhamu immoo qaama lafaa keessatti kan geejjibamu jechuudha. Qaama lafaa keessatti kan inni geejjibamu. Inni kun body wave jedhama. Inni kun immoo bakka lamatti qoodama. Primarily wave fi secondary wave of keessatti qabata. Eenyuun body wave qaama lafaa keessatti kan inni geejjibamu. Primary wave fi secondary wave of keessatti qabata jechuudha. Fakkeenyaaf primary wave kan jennu kun by spread in the crust from point to recapture which is called the focus of earthquake. Inni kun amma akkana doo ta'ee iddoon as earthquake yookiin hollannaan lafaa itti ka'e kun fakasii jedhama. Fakasii jechuun the center point. Inni kun immoo sharraa xiqqoo sitti kan jirtu tun immoo maali jedhamti? Center pitaalii jedhamti. Center pitaalii jedhamtee waamamti isheen tun. Kanaafuu primary wave kan jedhamu kun echaa ka'a pointii tana fakasii tanarraa kan inni ka'u jechuudha. Which called what? Focus of earthquake. Earthquake kanarraa kan ka'u jechuudha. Xiqquma shiiraa siqee. The point which wave originated with called what? Earthquake. Egaa iddoon earthquake itti maddu, earthquake itti jalqabu kanatu maali jedhamee waamama? Fakasii jedhamee yaamama jechuudha. The point earthquake surface immediately above the focus is termed at epicenter. Egaa xiqquma ishee asirraa akkana siqee kan jirtu immoo maali jedhamti? Epicentrii jedhamti. Eenyurraa? Originii isaatirraa yookaan fakasii isaatirraa xiqquma ol siqee kan jirtu tanatu maali jedhamti? Epicentrii jedhamti. Epicenter of an earthquake jedhamtee waamamti. Primarily wave alternatively compress and expand to rocks through the which they pass and vibrate in same direction which is the wave travel. Ama primary wave kun akaasana maalii gochuu danda'a? Walittis buutuu danda'a yookaan immoo expandes gochuu danda'a. Yoo keessa darbu vibrate godheetu waa'ee keessa darbuu waa'eetiif dhagaa sana babal'isuu danda'a, walittis buutee keessa darbuu danda'a. Garuu primary wave kun kan maaliiti jechuudha? Damee body wave jechuudha. Secondary wave kan jedhamu kun immoo inni kun secondary wave kan jedhamu kun wave akkamiiti? Wave akkamiiti? Wave inni kun ka secondary wave kan jedhamu kun vibrate at right angle on direction of the wave. Amma secondary wave kan jedhamu kun immoo karaa wavein itti deemu sanaan maalidhuma right angle dha kan inni uumu. Karaa wavein itti deemu. Wavein sun asiin deema yookaan immoo dambalii sun asiin deema taanaan dambalii sanaaf right angle kan uumu secondary wave jechuudha. The secondary waves are the location of an earthquake many thousands of miles away. Egaa secondary waves kan jedhamu kun location isaa jechutti location of earthquake argama earthquake ti. Inni kun immoo mailii kumaatama lakkaa'aman irraa fagaateeti kan argamu jechuudha. As both primary and secondary wave have moved through the body of the earth, there are followed by the two type of surface wave. Egaa inni kunniin maalidha? Secondary waves fi primary waves body waves. Isaan kanatti aanee immoo kan biroo kan jiru surface waves dha jechuudha. Itti aanee isaanitti aanee kan jiru maalidha? Surface waves. Kun immoo echatti kan inni move ta'u travel along earth surface keessatti. Along earth surface keessa sun within body dhamti kun immoo earth surface keessatti kan inni deemu. Inni kun immoo damee lamatti qoodama. There are named laavi jedhama yeroo tokko tokko realized waves jedhamee waamama. Eenyuun inni surface wave jedhamu kun after scientific who identify them because of
large amplitude surface waves are responsible for much of destructive shaking that occurred from the epicenter. Egaa inni kun amplitude isaa yookaan humna inni qaburraa ka'aniitu maalii godhanii saayintistoonni laaf yookaan realize jedhanii lafa kaa'anii jechuudha. Responsibility guddaa yookaan dacheen akka baddu sababa badiisa dachee yookaan immoo caccabuu dacheetiif distractioniidhaaf shakingiidhaaf sababa guddaa kan ta'uu danda'u responsibility guddaa fudhachuu kan danda'u eenyudha isaanii isa surface wave jechuudha. Surface wave kun waan sin ajaa'ibu which travel more slowly than body weight are most powerful shaking wave. Egaa suutadha kan inni deemu. Eenyuun surface wave kun suuta travel ta'a. Iddoodhaa iddootti gaafa travel ta'u suuta travel ta'a. Hin muddamu akka body wave garuu dhiibbaa guddaa yookaan powerfully waa ta'eef destructive guddaa geessisuu kan danda'u maalidha inni surface wave dha jechuudha. Surface wave. Effect of earthquake. Effect in isaa maal fakkaata? Earthquake often cause dramatical change at the earth surface and additionally to ground movement occur. Other surface effects include change in flow of groundwater, landslide and mud flow. Earthquake can do significant damage to building, bridge, people, railway, embankment, dams and other structure. Amma earthquake gaafa occurrite yookaan immoo keeziinsaa maalidha dramatically lafatti change gochuudha. Earth surface keezii sababa jijjiirama dafee jijjiirama guddaa dachee irratti mul'isuu danda'a. In addition grounding move ta'uu danda'a. Movii'aan alatti immoo maalii gochuu danda'a? Include flow ground kanneen jedhaman jechuun kan bishaan yaa'insi garagaraa keessa jiraatan uumuu danda'a. Isa kanas gochuu danda'a. Akkasumas landslide mucuca lafaas adeemsisuu danda'a. Mud flow yookaan immoo dhoqqeen akka inni mucucaatu taasisuu danda'a jechuudha. Earthquake can do significant damage gamoowwan garagaraa, dildila garagaraa yookaan immoo railway garagaraa kanneenis maalii gochuu danda'a? Diiguu yookaan immoo kuffisuus danda'a jechuudha. Earthquake can lead to devastating fires. Egaa earthquake immoo ibidda akka kaka'u bosona keessatti ibidda akka kaka'us sababa ta'uu danda'a jechuudha. Fire produced the greatest probably loss follow the 1970 San Francisco earthquake when 500 blocks in the city center burned uncontrollably for 3 days. Egaa fakkeenyaaf amma fire armiin yeroo tokko echatti ka'ee ture San Francisco kan jedhamutti 1906tti ka'ee ture. Bilookiiwwan yookaan gamoowwan gurguddaa 521 maalii gochuu danda'eera? City keessatti yookaan katamaa jiddu galeessa keessatti kan argaman gubuu danda'eera. Inni kana control gochuu hin dandeenye guyyaa sadiif ibidda guyyaa kana ka'e. Kanaafuu earthquake maalii gochuu danda'a? Ibidda badii uumuus kaasuu danda'a jechuudha. Itti aanuudhaan immoo fire also follow the 1923 Tokyo earthquake causing much damage and hardship for the city. Egaa bara 1923tti Tokyo yookaan capital city of Japan keessatti kan ka'es immoo earthquake maal ibidda guddaa kaasuudhaan biyyatti damage gochuudhaa fi uummata biyya sanaattis hojii dabaluu yookaan immoo miidhaa guddaa irraan ka'uu danda'eera jechuudha. Inni kun qaama lafaati irratti underwater irratti illee dhiibbaa qaba. Underwater earthquake can cause great wave called tsunami. Egaa underwater keessatti immoo bishaan keessatti kan ka'u immoo sababa maaliitiin sababa earthquakeetiin kan ka'u tsunamiidha yookaan immoo bishaan akkasumas bubbee wal dabalatee maaliidhaan jechuun obomboleettii guddaa kana maalii gochuu danda'a? Kaasuu danda'a. Maaliin earthquake. Kanaafuu tsunamiin kun sababa maaliitiin ka'a? Sababa earthquakeetiin ka'a jechuudha. Violent shaking of the sea floor produce wave that spread over the ocean surface and even widening circle. Amma gaafa ka'a shaking kun baay'ee guddaadha. Echaraka galaanarraa kan inni ka'u speed gochuudhaan speedii guddaa kan qabuu fi baay'ee bal'inaan sarkilii guddaa dhuumeeti kan inni deemu. Even kun katamaa tokko katamaa lama bakka tokkotti xaraguu kan inni danda'u kan fudhatee deemuu kan danda'u tsunami guddaa kaasuu danda'a. Keessattuu Ameerikaa fa'aa irratti yeroo baay'ee mul'ata. It's deep water tsunami can travel as fast as 800 km/h. Kanaafuu inni kun tsunami guddaan ka'e jechuun yookaan immoo volkaanonni guddaan roobni guddaa of keessaa qabu kun yookaan obomboleettii guddaan kun ka'e jechuun maalii gochuu danda'a? Kiiloomeetira 800 sa'aatii tokko keessatti fiiguu danda'a. Kana jechuun konkolaataa akkamitti yaada kan kiiloomeetira 800 sa'aatii tokko keessatti fiiguu danda'u. Kanaafuu saffisa guddaa qaba, humna guddaas qaba. By the time tsunami reaches shore it has gained tundrums size and power. Kanarraa kan ka'e maalii gochuu danda'a?
naannoo inni deemu sana iddoo inni deemu sana irratti barrichi godhee tsunaamii sun bakka sana ga'ee taana iddoo sana balleessuu danda'a. Tsunaamii can be catastrophic with the potential to wide out coastal settlement. Egaa coastal settlement warri jedhama warra daangaa qarqara galaana irra jiraatan hundumaa maalii gochuu danda'a? Dhiibbaa irraan ga'ee aga ajjeesuu dura si ga'a jechuudha. Ulfaatinni isaa amma kana katamaa dhiquu danda'a yookaan katamaa yeroo tokkotti balleessuudha kan inni danda'u jechuudha. Occurrence mee akkamitti mudata kan jedhu immoo ilaallu maaliin earthquake. Most earthquakes take place on one of two great earthquake belts that grill the world. Egaa beeltii earthquake kan jedhamantu jira. Achirrattidha baay'inaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan inni mudatu jechuudha. The belt coincide with the more recently formed mountain range and the wet belt of volcano active. Iddoo beeltii kanatti iddoo inni mudatu kanatti immoo volkaanoon iddoo itti mul'atuu fi mountain beltidha iddoo suni iddoo volkaanoonis irra deddeebi'ee itti mul'atu akkasumas immoo earthquakeenis baay'inaan irra deddeebi'ee itti mul'atu. Isaan kunniin beeltiiwwan kunniin the belt of the most earthquake will take place kan irratti mul'atu. Fakkeenyaaf earthquake belt tokkoffaan earthquake belt circle Pacific Ocean along the mountain west coast of northern and southern America and runs through the island area of Asia. Egaa iddoo Pacific irratti Pacific keessa circle of Pacific kan jedhamu iddoo fire ring jedhamee waamamudha. Inni beeltiin circle Pacific Ocean kuni inni kun immoo ichatti argama northern and south America gara westerniitiin argama jechuudha. Northern illee south illee gara westerniitiin kan argamu inni kana jechuun beeltii kana jechuudha. Egaa northern American here is as bira jetti south American immoo as jirti. Egaa westerni kanarratti Pacific maalidhama inni kuni Pacific ring jedhama iddoo kanarratti jechuudha. Western isaa kanarratti inni kun mountain beltidha. Asirra mountain beltidha. Isa kana iddoo kanatti baay'ee volkaanoon guddaan yookaan earthquake guddaan hollannaa lafaa guddaan iddoo itti mudatu jechuudha. It is estimatedly 18% of the energy realized earthquake come from this belt. Egaa parsantii 80 maga parsantii 80 hollannaa lafaa addunyaa irratti mul'atu keessa echatti mul'ata parsantii 80 isaa iddoo kanatti jechuudha. Which called the Circum Pacific Belt or the Ring of Fire. Egaa iddoon kun maal jedhameeti kan inni waamamu? Circum Pacific Belt or Ring of Fire iddoo ibidditti itti deddeebi'u jechuudha. Less active belt pass between Europe and North America through Mediterranean region. Inni iddoon biraa naannoo Mediterranean irratti kan argamu Europe fi North Africa jechuun kaaba Afrikaatii fi Europe jidduutti kana iddoo Mediterranean irratti illee maaliin mul'ata? Hollanni lafaa mul'ata. It is then run eastward through the Asia and the joint ring of fire in the East India. Egaa inni kun immoo echaaka Asia irraa ka'uudhaan hanga Indiyaatti gadi dhufuudhaan ring of fire immoo Atlantikii kan gara Pacific jiru sanas immoo kan tuquu jechuudha. This energy earthquake is the belt of about 15% of the world. Inni kun immoo parsantii meeqa qabata? Parsantii 15 addunyaa hollannaa lafaa parsantii 15 naannoo kanatti kan inni mudatu jechuudha. There are also remarkable connect the belt of seismic activity mainly along mid-ocean range, include those in the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, and the Western Indian Ocean, and along the Great Rift Valley of East Africa. Egaa inni biroo immoo kan baay'ee yaadatamu karaa Arctic Ocean jechuun isa northern partiitti argamu, Atlantic Ocean gara gadiitiin, the Western Indian immoo Indiyaa gara westerniitiin fi Great Rift Valley kan argamus immoo bakkee biroo earthquake yookaan immoo tuyyuu hollanni lafaa itti mul'atu jechuudha. The focus of earthquake may occur from quite close to surface down at a maximum deep of 700 km. Egaa fakkasiinsaa iddoon ka'umsa earthquake yeroo tokko as dhiyaachuu danda'a, yeroo tokko immoo achi fagaachuu danda'a. Deepest jedhamee baay'ee fagoo jiddu galeessisaa kiiloomeetira 700 ta'uu danda'a. Isheen xiqqoon immoo parsantii inni kun parsantii 75 kan qabu maalidha? Parsantii 75 qabata kiiloomeetira 700 irraa kan maddu jechuudha. Inni kun system energy produce ichira. However, realis shallow fakkas earthquake ana siixumoo nuti asiixee jirtu gara maalitti kiraakiitti asiixee kan jirtu kiiloomeetira 60 dha isheen tuni. Most part of the world experience at least ocean shallow fakkas baay'een isaanii immoo dachee irratti kan beekaman isaan kanadha jechuudha. Kiiloomeetira 60 irraa kanneen ka'an jechuudha. About 12% of the total energy released earthquake come from intermediate earthquakes which force range from about 60 to 300 km deep. Egaa inni biroo immoo parsantii 12 kan qabatu HI kan inni ka'u intermediate earthquake jedhameeti kan inni waamamu. Inni kun foosiisaa yookaan jiddu galeessisaa iddoon inni ka'u naannoo kiiloomeetira
60 hanga 300 jidduudha kan qabudha jechuudha. About 3% of the total energy come from deeper earthquake. Inni kun immoo percentage 3 immoo kan qabu jechuudha. Deeper jedhamee kan waamamudha. Deepest focus earthquake command occurred in Beni of zone. Egaa deeper percentage 3 kun yookaan immoo deeper earthquake jedhamti kan waamamtu tuni jechaa kaati baay'inaan percentage 3 kan isheen qabattu commonly Beni of zone kan jedhamu jechuudha. Which deep down into the mental at place where the two tectonic plate convergent. Ama iddoon kun immoo Beni of zone kan jedhamu kun mentally keessatti iddoon lamaan fakkeenyaaf tectonic force ni jiraam tectonic force dhaan iddoo convergent ta'an iddoo qaamoleen lamaan itti ol siiqanii qaamni tokko sabdii ta'a jennee ramti qaamni tokko hin bada jenne qaama badu kanarraa hollannaan lafaa hin kaa'e iddoo kana kan ka'u kanatu maal jedhama Beni of zone jedhama jechuudha. Extend down along the plate being sabdii iddoo gubate sana yookaan iddoo nyaatame lafa nyaatame sanarraa kan ka'utu maali ta'a gara dachee dhufee kirkira lafaa uumaa jechuudha. Inni itti aanu volkaanizimiidha. Yaada volkaanizimii jedhuun walitti deebina.